Humble beginnings. My story, my testimony. Beautiful, beautiful. Welcome back. I trust you sit there and you're still lifted. You're seen. Wanyoike being introduced, a short man being introduced. You know, in the Bible we did a short man. Zacchaeus. Zacchaeus. The tax collector. The tax collector. But in this case, I was not collecting the tax. You know, the tax collectors are very rich. You are doing construction. Yeah, I'm doing a short man doing construction. And construction. And when very hard things. Tax collectors don't have hardship. Yeah, that's true. That's a very... Yeah, that's a mimi ni mawe papa kubebana mawe. 9 by 9. Yes, I did it until the end of the day. But I decided no, I won't go back there. Let me think of something else. The car for 2 days bila kuenda kazi. The third day nikaona hapana, I don't have anything else to do. I must go back to the construction. Wow. But in this case I was given a simple job. Nikapatiwa kazi ya kupiga huku chini na nyundo ndio tuweke floor. So nikafanya hiyo, lakini still playing. And remember, I'm not saved. But I fear God because my parents walitulea tukiwa watu ambao wanamcha Mungu, watu ambao wanaelewa kuna Mungu ambaye hutenda mambo. I used to be a Sunday school boy. Later I joined youth in my church. So hata kama sijaokoka, I still believe there is God who can do things. So I was still playing and asking God, no, I didn't came here to do these things. Besides, I don't have the muscles to do the job. So it's like najiforce kufanya hizi kazi, lakini Mungu unataka unifungulie njia. Later, after kufanya zile kazi nilifanya for 1 week or so. So I spent a whole month there. Trying to do 1, 2, 3 things in construction. But Mungu akaja nikapata kazi ya bamba at Disili, and I was living at a place called Dedelu. Dedelu, that is in Kiambu. And kazi imepatikana wapi? Isili. And sasa huko hakuna mtu najua, ni mwenye kuniajiri na mimi. In fact, sikuwa najua Nairobi. Nilipelekwa tu Isili mara moja, nilishukishwa pale Ngara. Tukapanda mguu from Ngara up to Isili. So hiyo ndio ilikuwa loot yangu ya kila siku. Kushuka Ngara, kupiga mguu mpaka Isili, tukifunga kitu saa 2, napiga mguu mpaka Ngara, nachukua 106 inanipeleka Dedelu. So nikafanya ile kazi ya Isili, nikafanya for some months. Lakini sasa nikaona ile pesa napata pale kwa kinyozi hainisaidii because inaishia hapa kwa fare. Ile nauli ya kila siku ni pesa, ilikuwa pesa kidogo sana Bishop. Very 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 low earnings. But nashukuru Mungu because ilikuwa ni wakati sasa nafundishwa ya kwamba katika hii maisha kuna ile safari Mungu anakupeleka ndio uweze kuelewa jinsi maisha ilivyo. Na wakati niliona kuna kitu napata kwa kazi yangu, nikaamua sasa I'll look for some friends who are here and request them they accommodate me for a few days of some weeks, ndio niweze kujijenga kidogo, nipate at least pesa kidogo ya kufanya kukodisha kanyumba, kununua beddings and so forth, ndio niweze kujiweka. So ule mtu ambaye nilipata rafiki yangu wa nyumbani, akanambia na yeye pia anakaa kwa rafiki yake, so we can join hands, tutafute kanyumba at least tukodisha tuweze kukaa pale. And that's what we did. So we decided, let's go and look for a house. Now think where we are going. Tulienda huko Madhale, huko chini kwa mto. Because our earnings couldn't afford a flat. So tulienda kule kwa mabanda, zile nyumba za kitambo kule zilikuwa mabanda. At least nowadays Madhale is upgrading. We can see even though it's in slums, kuna nyumba at least nzuri unaishi pale na usikie bado uko kwa nyumba nzuri. But then vilikuwa vibanda, vinyumba vya matope, vinyumba vya vile vinyumba vya kitambo vya matope. So we decided to go there and tukapata mama mmoja hapo, tukamwambia sisi tunataka kanyumba, tunataka kuwa tunaishi hapa. So tukapata kanyumba ya 300 shillings. Lakini sasa hiyo 300 shillings ndio tuko nayo mbele na nyuma. So we pay the rent and it's done. Hatuna kitanda, hatuna beddings, hatuna chakula,
hatuna jiko, hatuna nini. Tumelipa tu nyumba and it's done. So nikaambia rafiki yangu sasa, we can talk to this mother, tumuulize kama kuna kigondoro ametupa na hapo. Anaweza tu assist nayo at least tulalie siku 2-3. Wewe alikuwa anafanya mkokoteni pale mlango kubwa, na mimi niko Isili nafanya kinyosi. So we joined hand and we approached the mother with a lot of courage. Tukamwambia sisi tuko hivi na vile sisi tuko hatujapata pesa. Akanambia don't mind. Akatupatia kitanda. Kitanda ile ya bladders nakumbuka ya mpira. Ile ya bladders na kigodoro kilikuwa katika. Tukakijoin kidogo hivi, tukakijoin kikaweza kukaa vizuri kwa kitanda. And we started our life there. Lakini the challenge, we don't have the beddings. So ni kitanda na godoro. Hatuna blanketi, hatuna shuka, hatuna chochote. But we decided this is our life. We must continue. So siku ya kwanza tukakuja, tukalala. Kujifunika ni jacket. Unajifunika kichwa, hiyo mwili mwingine ishughulikiwe na panya na unajua pale mambo ni mingi wageni ni wengi. Wageni ni wengi. Kule kwa hizo manyumba za hizo kitambo kulikuwa na wageni wengi. Hata snakes were there, rats, umbu, unajua pale kuna mto, kuna a lot of stagnant water. So umbu ni wengi. So ile ilikuwa ya muhimu ni kichwa. Hiyo mwili mwingine waacha wabishane na wageni na huko watanogoneshana usiku ishe. So tulikaa pale for like 3 months. Tukijifunika tu hizo jackets. And it was approaching the December time. So after mimi kuenda nyumbani that December, I asked myself, surely what's wrong with me? Do I still continue to struggle and making no progress? Because it was like I was not making any progress. Because ile kazi ya pale kinyosi bado ilikuwa chini. And there is some hardship in Isili barbers. Because wale watu unadilu nao pale ni our brothers from Somaliland. And nywele zao si kama hizi zetu. Nywele zao zimedesainiwa kwamba ukifanya makosa kidogo unamharibu nywele zake. Na ukimharibu nywele zake vile alikuwa anataka kunyolewa umekosana. So na mimi nimejifundisha kunyoa hizi nywele zetu. Sasa nimefika pale napata nywele zingine ambazo zinataka a lot of experience na ujuzi wa hali ya juu. So nilikuwa napata customer mmoja 2 per day na unalipo in commission. So you have to work hard ndio at least upate customer wengi. But at the end of the day unapata customer 2-3. So nikajiuliza what else should I do? So after sasa kuenda nyumbani December. Na nika approach my mother, nikamwambia my mother, now I have decided I will leave this place completely and I'm going and I think I'm going forever. I won't come back here for kukaa ati nimefika nyumbani sasa huku ndiko maisha. My mother asked, where are you going? Nikamwambia there is a friend who is in Mombasa. And that's where I'm going. So akakuja ule rafiki yangu wakati wa likizo ya December, nikamuongelesha, nikamuuliza what can I do to join you in Mombasa. Ananiambia sasa wewe tafuta pesa kidogo, tunaweza enda pale uanze biashara yako kidogo, but I don't have the money. So I went back to my mother because I don't want to approach my father because my father was a tough man. In fact he is still a very tough man. Yeye akikwambia hapana usibishane. Amesema hivyo na anajua maana yake. Sasa sitaki aniambia hapana because niko na ile msukumo ya kwamba sitaki kukaa hapa nyumbani. Sitaki kujoin others kukaa kwa kijiji because hakuna kazi. I want to do something. I want to start something for my life because my life is my life. Siwezi tegemea baba na mama. In fact kwetu Bishop hatuna shamba kubwa. Murang'a shamba ni kidogo sana. Ukipata mtu ako na shamba kubwa ni tajiri sana. So mashamba zetu ni kidogo. So I left for Mombasa afterwards. And after kufika kule Mombasa, in fact ule rafiki yangu aliniacha. Ile siku tuliagana tuende, alienda mbele. Akateremka. Akaniacha. So nikasema hapana. I have decided I'll go Mombasa. Na saa hiyo hakukuwa na simu. Hakuna mambo ya communication, ni uende mtafutane na miguu. So nikaambia mamangu, hata kama ameenda, I'm still going there. Na mama akaniambia, well, your father tumekubaliana atakutafutia pesa kidogo.
na amekubali utaenda. So I went to my father, asked him for his blessings, na nikamwelezea what I was intending to do. And I said, okay, you go, I have blessed you. So mimi nikateremuka, nikauliza mtu mwingine, bibi ya rafiki mwingine wa hapo nyumbani ambaye alikuwa ameenda Mombasa, nikamwambia anichoree map. Nitaenda vipi, nitafika kule vipi, nitawapata hawa marafiki wangu vipi. So wao walistukia tu niko hapa mbele yao, nimefika. Haya. Wakastuka, umefika aje, umekuja aje, nikawaelezea I decided I must come here. So I went to Mombasa, and that's where I started seeing my blessings. Nikaenda Mombasa, later nikaokoka, nikamjua Mungu, nikaanza kibalua kasi ya kwa kidogo ya hawking, nikaanza kakibada kadogo, and nikakuja nikaokoka. This is the time I start seeing my blessing coming. So after kukaa pale Mombasa for some years, nikapatana na rafiki yangu mwingine, tulijuania Mombasa. Akaniambia kuwa kuna kazi ambayo wako nayo hapa Nairobi, and that's how I came back to Nairobi. Okay. Yes. Wow. Yeah. Na sasa hiyo kazi ulianza ndio unamfanya mpaka siku ya leo? No, after leaving Mombasa, nilikuja akanipatia kazi hapa, in fact in Kawangwale. Nikafanya ile kazi for some years. Then sasa hiyo niko kijana. I married. After kuoa nikaona sasa ile kazi hainitupelekani vizuri, sasa nataka kuenda kidogo juu. Even though at the end of the day niliachizwa ile kazi. Niliachizwa hiyo kazi, nilikuwa tu nina matumaini ya kwamba nataka kuiacha, lakini kabla hata niache nikakuja nikaachizwa ile kazi. Ikakuwa kuna mtu mwingine mkubwa alikuja kwa kazi, na akawa sasa alidhiki na mimi, akaniachisha kazi, and it was very challenging because at that time nilikuwa bibi yangu amejifungua katoto na kakatuacha. And in fact it was a very painful moment ambayo tulipitia because we have lost a baby. The mother went a section, so you can understand the pain that, and I also have lost the job. Na sasa zile mapeni kidogo nilikuwa nayo ambao nilikuwa nijipange nao maisha, we put it on some issues ambazo zilikuja na ile hali ya kupata mtoto na CS and so forth na kutuacha. So maisha ikarudi nyuma kidogo, and I started struggling, nika struggle for like 2 years in a struggle. Later I started a business, a small business, na Mungu akaendelea kuikuza kidogo, and as for today I can say I have seen God, because kwa hiyo safari mrefu ambao nimeenda, na since I became saved, nimetembea na Mungu na nimeona kweli kuna Mungu ambaye anatenda mambo. Because after kurealize there is God, ndio hapo ile kipawa yangu ya uibaji ilichipuka. Na sasa nikakuwa nimejijua kuwa I'm talented. I have something in me that can make me someone. So nikaanza kusikia kuna kitu ambayo inaenda ndani yangu, kuna nyimbo zinakuja. Nikasikia kuna uimbaji ambao uko ndani yangu after kumjua Mungu, after all these hardships. And my journey of success started once I came to have good connection with my God. Wakati nilikuja kukua saved, nilipokuja hapa nikasikia sasa Mungu ameanza sasa kutenda kazi ndani yangu. So I started music back in 2007. Nika record my first album. And also recorded another one 2008. Na nikaendelea hivyo katika hiyo baja, and today I can say there is God, and God's people has testimonies. The journey that ile Mungu ambaye anapeleka watu wake, many people has testimonies, me one of them. Because today I can sit here with you, Bishop. I can also sit somewhere with other people. On those days nilikuwa sipati marafiki, because I'm just mtu ambaye haeleweki anaenda wapi anakuja kutoka wapi. But today, because of being with God, knowing God, and walking with God, I have a big testimony. I have a family of 3 kids and my wife. And I can go back kidogo pale kwa kupoteza mtoto. We still has other problems that came with the same.
So tulikaa sana bila mtoto mwingine. And ikawa maisha ni ngumu because we want a baby. We lost one. And you know kuna ile familia mtu anajifunia akipata watoto. So tukakaa kama miaka almost 4 years without a kid. Yeah, changamoto. Na sasa saa hii unafanya biashara na pia unaimba. Yeah, saa hii nafanya biashara na pia naimba. And I'm still a good MC. So I do MCing. Beautiful. Yes. Sasa unaweza sema hauko pale ulikuwa miaka iliyopita. Yes, I can stand strong and say siko pale ambapo nilikuwa. Na kuna Mungu ambaye yuko na mahali uko leo haimaanishi ni hapo utakuwa kesho. Only what is needed of you is faith. Trust in the Lord and stay there no matter what. I was reading the Bible in the book of Isaiah 43 and I came to know that hata kama utapitia mambo makubwa aje, kama Mungu ako na wewe na amekuita, you become a victor. Thank you. That's a good encouragement. Yes. Thank you so much. We appreciate. We are happy to hear that where you are is not where you were a number of years ago. Now we are wide enough. Let me give you that seconds to set greetings. Umeniambia una mke na watoto. Yeah. Asalimie sasa tunapoenda kumalizia. Thank you Bishop. Nataka niwasalimu wa bibi yangu ambaye nampenda sana, anaitwa Aileen Delu. Na watoto wangu watatu, niko na msichana anaitwa Nancy, niko na kijana anaitwa Jose, na mwingine anaitwa Dafto. Na wasalimu sana na wapenda sana. I also want to pass my greeting kwa wazazi wangu ambao wamenilea vizuri sana na wamenipatia baraka na Mungu akasikia. Pia nataka nisalimie marafiki zangu wote. And I also want to thank Look Up TV for giving me this chance to come here and encourage other people. And I also want to tell somebody somewhere there ambaye amefika mahali akasikia like maisha iko mwisho. There is God who can turn things. Thank you. This God who can turn your life. Yes. Thank you so much, my wonderful viewer. We appreciate. We trust that you have learned something and you have seen somebody can come from the village and the journey continues until you succeed. Even when you are there, don't give up. Press on. The Lord is together with you. It's Bishop Dr. Ken, the host for your lovely program, Humble Beginning, My Story, My Testimony. Thank you. God bless you. Humble Beginnings. My story, my testimony.